आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नक़वी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की बेशुमार रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहे। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दो जहाँ के शर से महफूज़ रखे, दो जहाँ का खैर कसीर अता करे और इस दुनिया को अमन अमान का गहवारा बनाए। फ़लस्तीन, गज़ा, लबनान, म्यांमार, हिंदुस्तान के मुसलमान हों या शाम या यमन या सूडान, सब दुनिया में जहाँ-जहाँ भी इंसानियत दुख तकलीफ़ अज़ियत रंज व गम में है, परवरदिगार उन सब की मुश्किलात गम और रंज को दूर करे, खौफ और जो ख़तर है उससे आज़ाद करे और कामयाबियाँ अता करे और तमाम दुश्मनान इंसानियत के जो तमाम तर शर को उनकी तरफ पलटाए, वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमाए और हम सबको सभी अपनों समेत उनके सच्चे मुखलिस तरीन साथियों में शामिल फ़रमाए और हमें उनके आवान और अंसार में शामिल फ़रमाए जो सबकत ले जाते हैं इंशाअल्लाह आमीन। आज पीर का दिन है, जमादी सानी की 14 तारीख़ है और 16 दिसंबर है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद व सलाम से, अल्लाह ताला की शुक्र से, उसकी हम्द व सना से जो है वो आगाज़ हो चुका होगा और आप सब लोग अपनी ज़िंदगियों की जो मसरूफ़ियात में बिज़ी होंगे और दिन भर में और हफ्ते भर में क्या काम करने हैं उन सबको ज़हन में आपने जो प्लान कर रहे होंगे, कर चुके होंगे या करने वाले होंगे और आज के दिन के जो काम होंगे उनको भी प्लान कर रहे होंगे। प्लानिंग और डिसिप्लिन जो होता है बहुत मददगार होता है ज़िंदगी के बहुत से कामों में, इंसान को आगे बढ़ने में सुकून और इत्मीनान का बायस होता है। तो इसलिए इस सबसे अहम चीज़ शुक्र है जो इंसान को हर हाल में हर वक्त करना चाहिए और अपने दिन के आगाज़ में, अपने दिन में जो नेमतें अल्लाह ने अता की हैं उनकी लिस्ट बनाइए और जो चीज़ें आपको चाहिए हैं और जिनके लिए आप गमगीन और दुखी या अफसुर्दा या परेशान रहते हैं उनकी लिस्ट बनाइए और फिर देखिए कि किस लिस्ट का जो पलड़ा भारी है कि जो सब खुदा ने अता किया है, ये सांसें, ये हवा, ये फ़िज़ा, ये कायनात जिसको आपके लिए पैदा किया है, ये औलाद, ये घर-बार, ये वालिदैन, ये ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी राहतें जो इंसान को मुयस्सर हैं, जिनके ऊपर इंसान कभी सोचता भी नहीं है और शुक्र भी अदा नहीं करता। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पानी और अनगिनत अल्लाह की नेमतें हैं और फिर इंसान को सही सालिम अगर जिस्म अता किया है, ज़हन अता किया है तो ये और भी सोने पर सुहागा है। तो इंसान को अपनी नेमतों को याद करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र से नेमत में इज़ाफ़ा होता है और इस्तिग़फ़ार से रिज़्क़ और नेमत दोनों में इज़ाफ़ा होता है और अपने गुनाहों को यकीनी तौर पर याद रखिए। अभी हम बढ़ते हैं मौसम के हाल पे और देखते हैं यूके भर में मौसम कैसा है। मौसम जो है वो अमूमी तौर पे क्लाउडी ही रहेगा। लंदन में 10 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मैनचेस्टर में भी 10 डिग्री सेल्सियस है और क्लाउडी रहने की तवक्को है, जबकि कार्डिफ में रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस, एडिनबर्ग में 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ग्लासगो में हल्की सी बूंदाबांदी रहेगी और 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा, नॉर्दर्न आयरलैंड में भी 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो मौसम है वो सनी रहेगा और 17 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। आज जिस मौजू को हमने डिस्कस करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से ताल्लुक़ रखता है और वो है सादगी और इख़लाक़ियात। हमें देखना है कि सादगी और इख़लाक़ियात जो हमारे मुआशरे से आज जो नज़रअंदाज कर दी गई है, इनफैक्ट उसको मुजरिमाना गफलत के तहत जो है वो मुआशरे से बाहर निकाल दिया गया है। अगर इंसान के पास ब्रांड्स नहीं है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर नहीं है और उसने कोई ऐसे स्टाइल नहीं अपनाए हुए जो मसलन इस वक्त फैशन में इन हैं, तो चाहे वो घर की सजावट में हो, चाहे खुद की लिबास में हो, चाहे गुफ्तगू के आदाब में हो, तो वो इंसान जो है वो इंसान नहीं समझा जाता। यानी उसकी कीमत इन सारी दिखावे की चीज़ों, रियाकारी और इन चीज़ों में रख दी गई है और अच्छे इखलाक, किरदार और पाकीज़गी और जो इंसान की असली जो वैल्यूज़ थी उनको ख़त्म कर दिया गया। इस बाइस इंसानियत बहुत अज़ियत में आ चुकी है, इमोशनली, मेंटली बहुत सारे मसले मसाइल बढ़ चुके हैं। लेकिन हम देखेंगे, इस पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे, अभी होपफुली आ चुके होंगे अल्लामा मुबारक मुस्वी साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा, तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खार आप खैरियत से हैं? आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम। आगा आपको भी सलाम बहुत बहुत और खुश आमदीद, और बहुत बहुत शुक्रिया कि हिदायत टीवी के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले आगा मैं थोड़ा सा सादगी और इखलाकियात की अहमियत पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज जो चीज़ हमारे मुआशरे को तबाह और बर्बाद करी है वो इस चीज़ की कमी है। तो दीन इस्लाम ने सादगी पे, चाहे अगर आप पहले बात करना चाहें और फिर इखलाकियात पे करना चाहें, जैसे आपको मुनासिब लगे आप उस तरह से कीजिएगा। तो आप थोड़ा सा इसकी अहमियत पे ज़रा बताइए कि कितना अहम है और खुदा को क्या पसंद है। खुदा का मेयार और इस वक्त का दुनियावी मेयार दो डिफरेंट मेयारात हैं। तो इन दोनों को ज़रा हमें एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा साथ में, तो थोड़ा सा बयान फरमाइए इस मुतालिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। मैं नाज़रीन सामीन हमारे खुसन सुबह हिदायत में तशरीफ़ फरमा, दुनिया के कोने कोने में तूल अर्ज़ में जो इस हिदायत टीवी के चैनल से आप हिदायत ले रहे हैं, मैं सबसे पहले इस हिदायत चैनल के उलमाए कराम, हमारी ख़ारान और तमाम कारगरान जो इस वक्त माशाअल्लाह मसरूफ़ अमल हैं, मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद करीम आपकी इस मसई जमीला को दरगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस बाबरकत टीवी चैनल के ज़रिए, और ख़ुसूसन पूरी दुनिया में इस वक्त आपका ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। और आपका चैनल माशाअल्लाह जिस राह पर है, मैं तो एक तालिब इल्म होने के नाते कह रहा हूँ, लेकिन हर एक ने ये कहा है कि वाक़ई ये हिदायत उसी राह पर है जो हिदायत खुदा की है, जो रसूल की है और आले मोहम्मद की। तो खुदा का लाख लाख शुक्र है, इसमें आप जो ने हम जैसे तालिब इल्मों को भी मदऊ किया हुआ है, तो आपके इस नेकी के काम में हम भी शामिल हैं और यही हमारी निजात का सबब हो जाएगा। आज बहुत ही अहम मौजू ख़ार आपने फ़ाइज़ा नकवी मुझे दिया हुआ है, दीन में सादगी और अखलाकियात की अहमियत पे। तो हमारे सुनने वाले मेरे नाजरीन से मैं कहूँगा कि इसकी एक एक बात को ज़रा गौर से समाअत फरमाएँ ताकि हमें पता लगे कि ये खुल्क क्या है, हुस्न खुल्क क्या है, दर्स अखलाक क्या है। अक्सर हम कहते हैं कि कोई अखलाक से बात करो, कोई आलम दीन आए तो पहले हम कहते थे आप हमें दर्स अखलाक दें। तो ये खुल्क क्या है, तो सबसे पहले तो खालिक कायनात ने अपने सूरह कलम में आयत नंबर 4 में अपने नबी की बेसत का सबसे बड़ा अहम सबब बयान फरमाया कि इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, बेशक आप अखलाक के अजीम मर्तबे पर फाइज है। फरमाया पैगम्बर ने बुइस्तु लिउतम्मिमु मिन मकारिमिल अखलाक, खुदा ने मुझे मबूस इसलिए किया है ताकि मैं लोगों के अखलाक की तकमील करूँ। आदम से लेकर मेरे नबी खातम तक और मौला अमीरुल मोमिनीन से लेकर ता हुज्जत हक तक तमाम नबियों और आइम्मा का तुर्रा इम्तियाज और उनकी गुफ्तगू, उनका कलाम जो है वो अखलाक से पुर है। अगर ये हुस्न खुल्क ना होता, अगर ये गुफ्तगू का अंदाज ना होता, तो कुरान फिर एक जगह पे क्या कहता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ु मिन हौलिक। हबीब, ये सूरह आल इमरान की 159 आयत है और बड़ी मशहूर मारूफ है। अक्सर हमारे बुजुर्ग उलमा इसकी तलावत फरमाते थे और दर्स अखलाक में इसी को मौजू बनाते थे कि हबीब, अगर हमने आपको मुजस्समा रहमत बनाकर भेजा है और आप खुद, आपकी ज़ात रहमत है, आपकी गुफ्तगू रहमत है, आपका कलाम रहमत है, आपकी ज़ात रहमत है। और मैं आगे फरमाया वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर सख्त दिल होते, और फरमाया कि अगर आपका ज़बान तुरश होती, आपका दिल सख्त होता, लन्फ़ज़्ज़ु इलैक, तो कोई बंदा तुम्हारे करीब न भटकता। आज ये कायनात में सारे अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं तो सबब मेरे नबी का हुस्न अखलाक है। और हुस्न अखलाक के बारे में जो सामीन, हुस्न हमारे
برادران و خواہران جو دین سے ایک شغف رکھتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے درس اخلاق دیں، تو اس کے حسن خلق کہتے کس کے ہیں؟ فرمایا کہ اخلاقی کتب میں حسن خلق یا خوش اخلاقی کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ایسے اخلاق کمالات اور صفات کا مجموعہ کہ جنہیں انسان اپنی تربیت کے لیے اپناتا ہے، ایسی صفات، ایسی تربیت میری ہو کہ جس کو میں اپناؤں تو لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، لوگوں میں بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نرم لہجہ ہو اور خوشگوار چہرے کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ دو معنی ہے حسن خلق کے۔ ان دو معنی کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ خوش اخلاق وہ ہے کہ جس کا لہجہ نرم ہو اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ پیش آئے تو اسے ہم خوش اخلاق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ فرماتے ہیں خوش اخلاق کی تعریف، خوش اخلاقی کی تعریف بیان فی میرے چھٹے امام نے فرمایا، تلین جانبک وتطیب کلامک وتلقى اخاک ببشر۔ فرمایا کہ حسن خلق اسے کہتے کہ گفتگو میں نرمی ہو، کلام سچا ہو، خوشگوار اور کھلے چہرے کے ساتھ وہ بشارت دینے والا ہو، وہ خوش کلام کرنے والا ہو۔ پھر فرمایا اچھے اخلاق کی سب سے بڑی تعریف جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں آپ کے میں بیان کیا کہ پیغمبر کے مبعوث ہونے کا سبب ہی فرمایا انک علی خلق عظیم، ہم نے آپ کو خلق عظیم کے عظیم درجے پہ آپ نے فائز پایا ہے، اور یہ جو آپ اس خلق عظیم کے عظیم درجے پہ ہیں یہ بھی خدا کا کمال ہے۔ خدا نے اپنے نعمت کو فبما رحمت کا مجسمہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میں تاکہ یہ ایک موضوع سمیٹ لوں، پھر اس کے بعد آپ سوال کیجئے گا۔ یہ خوش اخلاقی کے آخرت کے تو فائدے بڑے ہیں، آخرت کے فائدے بے شمار ہیں، وہ تو پھر کسی اور موضوع پہ ہے۔ یہ جو بندہ خوش اخلاق ہے، جس کا بولنا اچھا ہے، جس کا چہرہ ماشاءاللہ شاداب ہے، یا وہ ہنس کے بات کرتا ہے، یا گفتگو کا انداز اس کا اچھا ہے، تو اس کے دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ پیغمبر اکرامی فرماتے ہیں دوستانہ تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، حسن الخلق یثبت المودہ۔ فرمایا کہ حسن خلق دوستی اور محبت کو مستحکم کرتا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے پھر فرمایا ایک حدیث میں، انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوہم باخلاقکم، تم اپنی دولت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف نہیں رکھ سکتے، بلکہ تم خوش اخلاق بن جاؤ تو لوگوں کے دل تمہاری طرف ہوں گے۔ اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا ہارون سے، ہارون رشید سے، کہ تم اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم دولت کے ذریعے، شہرت کے ذریعے تم لوگوں کے سروں پہ حکومت کرتے ہو، اور آل محمد لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر کوئی حسن خلق ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، حسن میرے بیٹے بیٹیاں غور سے سماعت فرمائیں، فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان البر وحسن الخلق یعمرون الدیار ویزیدان فی الاعمار۔ معصوم نے فرمایا کہ نیکی اور اچھے اخلاق سے زمینیں آباد ہو جاتی ہیں اور عمریں لمبی ہو جاتی ہیں۔ خوش اخلاق بندے کی عمر کم نہیں ہوتی، بلکہ یہ زمینیں، یہ آپ کا ملک یہ آباد ہو جائے گا جس میں کوئی خوش اخلاق ہو۔ بد اخلاق کا نہ ملک بستا ہے، نہ بد اخلاق کا گھر بستا ہے، نہ بد اخلاق کی زندگی بستی ہے۔ اب آپ دیکھیں گھر میں اگر کوئی بد اخلاق ہے، اس سے بیوی، بچے، محلے والے، سارے رشتہ دار کہتے کہ سارے آن اے بندہ ساڑھے کار نہ بڑھے، اس لیے کہ وہ بد اخلاق ہے۔ تو معصوم نے فرمایا حسن الخلق آپ کی زمینوں اور عمر کو طولانی کا، اور فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حسن الخلق من الدین وہو یزید فی الرزق، حسن خلق دین کا جزو ہے اور روزی میں اضافے کا سبب ہے۔ ابھی آپ اکثر لوگ یہ ہم سے شکایت کرتے ہیں، آغا صاحب پیسے ہیں، بڑی کمائی ہے، لیکن روزی میں برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے ہوگی؟ تمہارے گھر میں اگر اخلاق نہیں ہے، سلام نہیں ہے، کلام نہیں ہے،
ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے تو وہ رزق آئے گا جیسے آیا ویسے چلا جائے گا۔ تو معصوم فرماتے ہیں جس گھر میں حسن خلق ہو یہ جزو ایمان بھی ہے اور تمہارے روزی میں اضافے کا سبب ہے۔ پھر فرمایا امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کم من وضع رفع حسن خلق، کتنے ہی پست لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ان کے نیک اخلاق نے بلند کیا۔ آپ کبھی کبھی دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ وہ اتنے قوم قبیلے والے نہیں ہوتے، لیکن اخلاق کی وجہ سے، بولنے کی وجہ سے اور اچھے بول کی وجہ سے، ہمارے بلتی میں ایک محاورہ ہے کہ اگر تمہارے جیب میں مٹھائی نہیں ہے، تمہیں دینے کے لیے کوئی میٹھی چیز نہیں ہے، تو بول تو میٹھا بولو نا، اس میں تو کوئی خرچ تو نہیں ہوتا، آپ حضور کہنے میں تو پریشانی نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ بندہ عبادت میں کمزور ہونے کے باوجود اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے آخرت کے عظیم درجے اور منازل کے شرف کو پا لیتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں ہیں۔ اگر میری عبادت کم ہے نا، چاہیے عبادت ہونی چاہیے، میری عبادت وہ نہیں ہے جو کرنے کا حق ہو، اگر میری عبادت کم بھی ہو، لیکن اگر میرا تعارف میرے خاندان میں، میرے احباب میں، یا جس میں معاشرے میں رہتا ہوں، یہ کہہ دینا کہ یہ خوش اخلاق ہے، یہی اس کے دنیا اور آخرت میں بخشش کا سبب ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تم میں میرا سب سے زیادہ محبوب اور بروز قیامت منزل کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے اور تواضع زیادہ ہوں گے۔ تو پیغمبر نے بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بھی روز قیامت وہ میرے نزدیک آئے گا جس نے وہ کردار اپنایا جس کے لیے میں آیا ہوں۔ میں کس لیے آیا ہوں؟ بعثت لأتمم من مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اور فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا رسول خدا نے مومنین میں سے ان لوگوں کا ایمان زیادہ کامل ہے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ اس سے زیادہ آپ کو اس موضوع پہ زحمت نہ دوں، بس حسن خلق کیا ہے؟ نرمی ہو، بول اچھا ہو، چہرہ کشادہ ہو، آپ کسی کی عزت کرو گے تو وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ اچھا لفظ بولو گے تو وہ آپ کو اچھا لفظ سے یاد کرے گا۔ بد زبان ہونا، بد اخلاق ہونا، اس کو نہ خدا پسند کرے، نہ رسول پسند کرے، نہ ہمارے ائمہ، بلکہ وہ مشہور صحابی کو دفنانے کے لیے میرے پیغمبر کہ جو میدان احد میں جنگ میں زخمی بھی ہے، سعید یا سعد نام ہے ان کا، تو ان کو دفنانے کے لیے پیغمبر لائے، فرمایا کہ 70,000 فرشتے بھی اس وقت، پیغمبر بڑے مشکل سے چل رہے تھے، 70,000 فرشتے بھی اس کے جنازے میں شامل ہے۔ اس کی ماں نے بڑے فخر سے کہا کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ جس کو رسول اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں۔ سماعت فرمانے والے میرے، خصوصاً میرے بچے، میرے جوانان سن لو، پیغمبر نے فرمایا صحابیوں سے اس کی ماں کو کیا پتا کہ اس کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز میں نے سنی ہے، فشار قبر میں پہلے ٹوٹنے کی، ہڈیوں کے ٹوٹنے کی، پر یا رسول اللہ یہ تو ہماری محفل میں تھا، جہاد میں گیا ہے، زخمی ہوا ہے، شہید ہوا ہے۔ حسن اخلاق کا آخری جملہ ہے، اخلاق حسنہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم تو نہیں جانتے نا، کہ یہ ہماری محفل میں دوستوں میں باہر بڑا خوش اخلاق تھا، لیکن یہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بڑا ہی بد اخلاق تھا، اپنی بیوی کو، بچوں کو بڑے بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ تو خداوند کریم نے مجھ جیسے پیغمبر کے صحابی کا اخلاق ایسا ہو کہ گھر میں کچھ ہو، باہر کچھ ہو، تو خداوند کریم پھر اس کو ایسی پہلی سزا دیتا ہے۔ خداوند کریم کی درگاہ میں آج تمام سماعت فرمانے والے میرے برادران و خواہران جو اس بابرکت موضوع کو سماعت فرما رہے، خداوندہ مجھے آپ سب کو اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اچھا بولنے، اچھا کہنے اور اچھا سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت خوبصورتی سے آگا آپ نے بہت ہی اہم
جو اسپیکٹس تھے اخلاقیات کے وہ بیان فرمائے۔ اگر آپ کی گفتگو میں ایک بات آ رہی تھی عبادت کے پرسپیکٹو میں کہ کئی لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں یا کم عبادت کرتے ہیں لیکن ان کے اخلاق ظاہر ہے اس کے حساب سے اچھے یا برے ہوتے ہیں، تو میں جو اکثر تھوڑا جب غور کرنے کی کوشش کرتی ہوں عبادت کے اگر ہم حکمت پہ جائیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ عبادت اٹ سیلف انسان کو خود اخلاق بننے کی طرف متوجہ کرتی؟ کیونکہ جب ہم نماز میں کہتے ہیں قربتاً اللہ تو قربتاً اللہ تو خدا کی قربت چاہیے، اور خدا کی قربت کا بہترین رستہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم جو عبادات تو کرتے ہیں، کئی دفعہ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر ہمارے لہجے، ہمارے رویے، ہماری گفتگو اور بالخصوص آداب جو ہوتے ہیں وہ انتہائی یعنی ان ٹیچنگز یا اس ٹیچنگ کی ایسنس سے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں بیسیکلی بیان کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس تضاد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ سادگی کی دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے؟ ان دو چیزوں پہ میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس جی پہ۔ ہاں، یہ فرمایا کہ ایک قرآن کی آیت یہ بھی ہے کہ وائے ہو نمازیوں پہ۔ جی ہاں، نماز فقط پڑھ لینا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں عبادت گزار ہوں۔ میں اس دسمبر کے اور نومبر اور آگے جو لمبی راتوں میں نماز شب پڑھتا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں تلاوت قرآن، مفاتح الجنان، تعقیبات نماز، یہ سب واقعی ابھی آپ کی بات ہے قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن اگر ان تمام کے باوجود، اتنی عبادت کے باوجود اسی نماز پڑھتے ہوئے کوئی چائے دیر ہو جائے، کوئی ناشتہ دیر ہو جائے، کوئی کام کرنے والا لیٹ ہو جائے، تو پھر اس کو وہ سنا دی جائے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کرتا، تو پھر فرمایا کہ ویل للمصلین، ان نمازیوں پہ بھی خدا کی ویل ہو کہ جو عبادت تو خدا کی کرتے ہیں لیکن ان کی گفتگو جو ہے وہ شیطانوں جیسی ہے، وہ ان لوگوں کی جیسی ہے کہ جو خدا کے بندوں کی نہیں ہے۔ تو ہمیں کسی وقت بھی، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ میرے جوانان گرامی، ہماری بیٹیاں اس قرآن کی اس آیت کو دعائے قنوت میں ضرور رکھیں۔ خدا بندہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد، میرے دل کو ہدایت کے بعد پھر موڑ نہ لینا، مجھے گمراہ نہ ہونے دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور تو اپنی رحمت کے سائے میں مجھے رکھنا۔ انسان کسی وقت بھی، انسان بنا ہی نسیان سے، بھولنے والا، خطا کرنے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تم سارے خسارے میں ہو۔ ہم لحظہ بلحظہ ہدایت کے متمنی ہیں، اور کبھی کوئی اپنی نمازوں پہ، میں اتنی دفعہ کربلا گیا، میں اتنی دفعہ حج کو گیا، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو یہ خدا نخواستہ خدا بند کریم اس عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا جس میں ریا ہو، جس میں دکھاوا ہو۔ دوسری کا گفتگو آپ نے سادگی کے بارے میں بیان فرمایا۔ واقعی یہ آج کا جو دوسرا حصہ ہے آج ہماری گفتگو کا، سادگی ہے۔ میں جس فیلڈ میں ہوں، میں اس شہر گجرات میں ایک خطیب ہوں مرکزی، میں نکاح پہ بھی جاتا ہوں، میں مجالس میں بھی جاتا ہوں، میں ختم پہ بھی جاتا ہوں، کسی کا عقیقہ ہو تب بھی ہم جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم مومنین کے غم خوشی سب میں ہم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن فی زمانہ سادگی نام کی کوئی شے نہ، سادات میں اب ہم دونوں بہن بھائی سادات ہی ہیں، لیکن نقوی ہے، ایک موسوی ہے، ہم اپنوں سے شروع کرتے ہیں، ہم سادات سے شروع کرتے ہیں۔ شادیوں میں آپ چلے جائیں، یقین کرنا ابھی 4 دن پہلے ایک ہم نکاح پہ تھے، تو پتہ لگا کہ اس شادی حال کے صرف جو سجاوٹ، جو پھول وول نہیں لگاتے، جو سٹیج بناتے ہیں، اس پہ ہی اس نے 8 لاکھ لگایا، اور کھانے اتنے کے تھے
کہ آپ ایک ایک بھی چکھ لینا تب بھی. لیکن جس وقت ہم وہاں نہار سے نکلے ہیں تو وہ سارا کھانا ضائع تھا، صرف شوشات ہی دکھانے کی. اس کو کلو، قرآن نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، تم کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. خدا بند کریم اسراف کرنے والے سے یہ دنیا، حتیٰ کہ یہاں تک معصوم کا فرمان ہے کہ اگر آپ سادگی اپنا لو، اگر تم اتنا ہی کھاؤ جتنا تمہیں چاہیے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے. آج کتنی دنیا بھوکی مر رہی ہے وہاں پہ. آپ شادی حالوں میں آئے، آپ کو تو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا ہے، یہ جو جس ملک کو آپ غریب کہہ رہے ہو نا، آپ کسی شادی میں آ کے دیکھیں، سادات ہوں غیر سادات ہوں، نہ ان کے سر پہ چادر ہے. اور پھر سادگی کی انتہا ذرا آپ دیکھ لیں کہ وہ لباس کہ جس نے صرف کچھ گھنٹے کے لیے بدن پہ رہنا ہے، اس کے لیے 5-5 لاکھ دے کے، یا کوئی دوسرا ہو تو 2-2 لاکھ لے کے اس کو کرائے پہ لانا، پھر وہ جو سارے رشتہ دار ہیں ان کو بھی وہ لا کے دینا، جو ایک دن پہن کے ختم کر دیا جائے. تو میں یہ پورا جو میرے گفتگو کو سماعت فرمایا، میں معافی چاہ کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو منایا ہے اور آپ بی بی کی ولادت بھی قریب ہے، میں اپنی ان بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، اہل سادات سے، اہل تشیع سے میں ایک مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ تم پیروکار کس کے ہو؟ تم کس کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کس کی محبت کا دم بھر رہے ہو؟ اس زہرا کا بھر رہے ہو، میری ماؤں بہنوں سے گزار، اس سیدہ کا جو اپنی شادی کا جوڑا غریب کو دے کے اپنا پرانا لباس پہن کے علی کے گھر میں آئے. اور یہ آج دیکھیں آپ، یقین کیجئے گا، ہم باقی اعمال تو چھوڑیں، یہ جو فضول خرچی ہے، یہ جو حد سے بڑھ کر ہے، اس کا حساب اس کا باپ بھی دے گا، اس کا بھائی بھی دے گا، وہ جو خود جس نے دل کھایا ہے شوہر کا وہ بھی دے گا. اس لیے کہ آپ کو جتنا چاہیے خدا، اچھا اب آپ کتنا کھا لیں گے؟ یہ دلی کی لمٹ ہے کہ نہیں؟ ہم نے ایک پلیٹ ہی کھانا، چل 2 کھا لیا، دیکھ تو نہیں کھا سکتے نا. تو خدا بند کریم نے ایک لمٹ رکھی، اس سے زیادہ کو اسراف کہتے. اور جتنا اسراف شادیوں پہ، محفلوں پہ، مجالس میں آپ تبرک کو دیکھ لیں، کس طریقے سے تبرک ضائع ہوتا ہے. یہ کس نے کہا کہ آج کل ابھی دسترخوان امام حسن ہونا ہے، خدا کرے وہ سادگی سے ہو، اتنا پکایا جاتا ہے کہ بعد میں اس کو ضائع کیا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو اپنی حد سے زیادہ ہو، قرآن نے اس کو اسراف کہا ہے، اور اسراف بہت بڑا گناہ ہے. مجھے آپ سب کو خدا ان ایام ولادت میں، شادیوں کے موسم میں سادگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آمین. اگر اس میں تھوڑا سا یہ بھی بیان فرمائے گا کہ آج مطلب سادگی کا مطلب کیا ہوگا اگر ہم نے سادگی اپنانی ہے. کیونکہ اگر آج کسی مثلاً ایون خدا نخواستہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ہم ڈیتھ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہر بندے کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے کون سے برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں جو میں سوگ کے لیے پہن کے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اور کون سا جوتا یا کون سا بیگ میرے ہاتھ میں ہو، کیونکہ وہاں بہت لوگ ہوں گے. اور اگر مثلا میں نے یہ XYZ چیزیں میرے ساتھ نہیں ہوں گی تو شاید لوگ، اور ہوتا بھی ہے، لوگ آپ کو سارٹ آف ال ٹریٹ کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے، یا پھر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا عجیب نگاہوں سے آپ کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ اس وقت کے مثلا فیشنز، اس وقت کے ٹرینڈز، اس وقت کے جو برانڈز، اور اس وقت کی جو نام نہاد آپ کی موویز، ڈراماز اور سوشل میڈیا یا میڈیا میں چیزیں جو بہت زیادہ پیک پہ ہیں، وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہیں. تو کیسے سادگی آئے گی؟ ہم تو مثلاً غرق ہیں، اور ایسے لوگوں کا انجام پھر کیا ہوگا؟ جی خیر، آپ نے ایک دکھتی رگ پہ آپ نے ہمارے ہاتھ رکھا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ تو پروگرام بیان کر رہی ہیں نا، ہم اس کے فیلڈ میں ہوتے ہیں، ہم آئی وٹنس ہے اس کے. سب سے پہلے اگر کسی کی فوتگی ہوئی ہے تو اس کے جنازے پہ کہا جائے گا کہ کوئی مہمان کھانا کھائے بغیر نہ جائے، حتیٰ کہ ائمہ کے فرمان کے مطابق جہاں فوتگی ہو
वहाँ 3 दिन तक, अगर आपको पुराना वक्त याद हो, बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, 3 दिन तक उन्हें चूल्हा नहीं जलाने देते थे, वो हमसाया खाना देते थे कि आप सोग में हैं। ये तो पहले दिन की बात। वो जो कुलों पे आया जाएगा, तो कुलों पे तो बल्कि बाकायदा कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हम तुम्हारे माँ के बाप के कुलों पे आए थे, हमें तुमने प्रोटोकॉल नहीं दिया, हमारे पास बैठे नहीं हो, और तुमने हमारे खाने में हमें तो बस मुगल शोरा ही दे दिया, उसमें गोश्त ही कोई नहीं था तो वो कोई इतना काबिल जिक्र नहीं था। तो ये खुद एक अलमिया है। और जहां तक आपने कपड़ों की बात की है, ये तो मैं सिर्फ आपको कुलों पे नहीं कह रहा, वो तो कायनात का जो सबसे बड़ा काम है मजलूम करबला का, उसमें भी फैशन है, उसमें भी वो बगैर बगैर कपड़ों के नहीं आते। और ये ब्रांड जो है, ब्रांड पे जाके मैं ये पहन के जाना, ये अब पहन के, तो मुहर्रम के भी ब्रांड निकल आए हैं, अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए, यानी मुहर्रम आने से पहले या जो सोग के दिन होते हैं उससे आने से पहले ही ऐसे लोग एक दूसरे से वो करना शुरू कर देते हैं कि ये ब्रांड के ये कपड़े हैं और ये है फलां है। मतलब ये कितना यानी खतरनाक हद तक हम बस्ती में जा रहे हैं, माजरत चाहूंगी कता कलामी के लिए। जी हाँ। अब आप देखें ना, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि ये तो कोई हमारी भौतिकी हुई है ना, वो कायनात के उस बड़े गम को, इससे बड़ा गम कोई नहीं है। उसमें आप देख लें, अब मैं एक जुमला कहूंगा, नाराज हो तो हो, कोई बात नहीं है। इसमें पढ़ने वाले भी ब्रांड है हमारे, हमारे जाकिरीन की आप गाड़ियां देखिए। हम जैसा कोई बंदा चला जाए मजलिस पढ़ने तो कोई हमें प्रोटोकॉल नहीं देगा, लेकिन अगर कोई बिजारों में आए, कोई स्वीट्स में आए, कोई बड़े अच्छे कपड़ों के साथ आए, वो कुछ कहे न कहे, उसका प्रोटोकॉल भी है। और उससे पहले और तुम क्या जिक्र हुसैन करोगे कि तुम मुहर्रम खत्म होने के बाद तुम्हारे बहरिया में तुम्हारी कोठियां बन जाए और तुम जनाब अली दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में आओ। खुदा का शुक्र अदा करो, ज़हरा के लाल ने तुम्हें रोजी का जरिया बनाया है। और तुम, अगर मैं एक जुमला जरूर कहूंगा ऐसे करने वालों से कि जो किसी गरीब की ना मजलिस पढ़ते हैं ना उधर आते हैं, याद रखना ज़हरा का लाल देता भी बड़ा है, और अगर तकब्बुर किया जाए तो फिर उसको इबरत भी बनाया जाता है वहां। तो आज हमारी मजालिसों में देखिए आप, तबरुक में देखिए, उसमें भी आप देखिए कितना इसराफ है उसमें, कि अगर तुमने आया था, हम तुम्हारी मजलिस पे आए थे, तुमने हमें खिलाया क्या है, आप हमारे मुताबिक खाना नहीं था। तो ये सादगी सिर्फ एक जिंदगी में नहीं है, सादगी आपकी पूरी लाइफ में है। आपका घर सादा होना चाहिए। अब मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, शादी के अय्याम है, आप खुदारा, जी आवाज आ रही मेरी आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो ये शादी के अय्याम में खुदारा आप कभी ऐसे ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो याद रखें आप, खुदा न खास्ता अगर अगर आपने इस तरीके को अपनाया तो खुदावंद करीम दुनिया में भी आपको इबरत बनाएगा, आखिरत में तो आपने एक एक चीज का हिसाब देना है। सादगी अपनाना है तो अपने आइमा की सीरत देखें, आइमा की जिंदगी देखें, और यकीन करें आप जितनी आप सादगी अपनाएंगे उतने ही आपकी जिंदगी जो है, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी हम मर्द ने क्या करना है, वजू करना है, मुंह धोना, चले जाना। खवातीन को तो 6 घंटे तो ब्यूटी पार्लर पे लग जाते हैं। हम अक्सर निकाह पढ़ाने जाते हैं, सारी दुनिया बैठी है वहां पे, अभी तक दुल्हन तशरीफ नहीं ला रही, क्योंकि उन्होंने वो सारा करके यहाँ पे आना है। तो इस वजह से हमारी आपसे गुजारिश है कि खुदावंद करीम आप लोगों को पालने वाले करीम नसीहत अता फरमाए और सादगी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसके अलावा थोड़ा-सा मुझे ये बताइएगा कि हम जब सादगी की बात करते हैं और जब हम इखलाकियात की बात करते हैं आगा, तो हम थोड़ा-सा ये भी लोग अक्सर कहते हैं कि भई फिर हम खुशी कैसे मनाएँ? और अगर हमने ये एक्स वाई ज़ेड काम ना किए, ये एक बहुत बड़ा जवाज़ होता है। और फिर जब हमारे लहज़े, हमारे अल्फ़ाज़ और हमारी गुफ्तगू ठीक नहीं होती, यानी जब हम क्योंकि मैंने पाकिस्तानी मुआशरे में बहुत देखा है और हमारे इवन यहाँ पे भी जो लोग हैं वही माहौल भी लेके आते हैं आपस में
کہ گالی گلوچ سے بات کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ ورک کلیگس ہیں، آپ کے جو کام چھوٹے کرنے والے ہیں، یا کوئی بھی ہیں، جب تک 4-6 گالیاں نہ دی جائیں وہ سمجھتے ہیں کہ کام کرے گا ہی نہیں بندہ۔ یہ جو سائیکی ہے یہ کتنی خوفناک اور خطرناک ہے۔ ہم کیوں بدل نہیں پا رہے ہیں؟ ہم کیسے بدلیں گے؟ کیا امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں بھی اس اخلاق اور اس پرتعیش انداز سے، جس میں ریاکاری اور دکھاوا انتھک مطلب انگنت ہے جسے کہتے ہیں، تو اس کے اندر یعنی غریب ترین انسان بھی ہوگا تو اس کو بھی اس چیز کی فکر ہوگی کہ میں دکھاوا کیسے کروں، کیونکہ لوگ اس کو پھر انسان نہیں سمجھیں گے۔ ایسے حالات میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان خود کی عزت اور تکریم کیسے کرے، کہ اگر دوسرے آپ کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ مثلاً ان کے حساب سے غریب ہیں، محروم ہیں، یا لیٹسٹ چیزیں نہیں رکھتے ہیں، ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے پھر تیاری کی بجائے ہماری سارا فوکس ان چیزوں پہ چلا جاتا ہے، اور ہم اپنا پورا اسٹرینتھ جو اگر ہم غور کریں تو ویسٹ ان چیزوں پہ کر رہے ہیں جن کا امام کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں اور کنیکٹ کریں گے؟ اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ شاید آغا کا ہم سے کنیکشن جو ہے وہ تھوڑا چھوٹ گیا ہے۔ آغا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آغا آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن ڈبل آ رہی ہے آپ کی آواز نا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک۔ ٹھیک ہے، آپ آغا آپ نے سوال سن لیا تھا یا میں ریپیٹ کروں؟ یا اب آپ کی آواز صحیح ہے؟ بس آپ کو آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میں چاہوں گی کہ اگر آپ نے سوال سن لیا تھا تو اس کی جواب دیجیے گا پلیز۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جی جی، سن لیا سن لیا۔ سوری، آپ کا بات کرتے سوال، کرتے 5 آپ سے کا 6 سوال، منٹ ہوں گے کنکلوڈ کرنے کے لیے۔ جی آغا۔ جی سن لیجیے سن لیجیے۔ ہاں، یہ جو میں آپ نے جو سوال، جی بسم اللہ، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا سب سے بڑا جو میں نے آپ کا سوال سن لیا کیا؟ ہاں، آپ سماعت فرمائیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت۔ بات یہ کہ جتنی یہ ہمارے آج جو پستی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ سارا وہی موضوع جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، ہمارے میں نہ حوصلہ ہے، نہ اخلاق ہے، نہ ہمارے اخلاق کی درستگی کا کوئی رواج نہیں ہے، ان پہ کوئی سلیقہ نہیں ہے، طریقہ کار نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ محفلوں میں گالی کو اور انتہائی بے حیائی، انتہائی بے غیرتی دکھانا، یہ اس کے گھر کے ماحول، ان کے والدین کی، ان کے جو خاندان کے رہبری ہے، یہ اس کا کرتا ہے۔ جب تک یہ ٹھیک نہ ہو، اور یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری محفل میں، ہماری مجالس میں، خصوصاً عزاداری سید الشہداء میں ان ہستیوں کو، ان علماء کو برپا لایا جائے جنہوں نے ہم نے قرآن، آئمہ علیہ السلام اخلاق سے جب تک کرایا جائے، بہت مشکل ہے، خصوصاً اس دور میں کہ لوگ ابھی ہم نے بات کی ہے صاحب الزمان امام ہمارا علیہ السلام، میں یہ کہوں گا کہ اکثر ہمارے علماء نے شام کے اس ماحول حالات کی طرف کہ آپ کو مانا کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اور آپ کو بہت زیادہ تیار ہونا ہے اس امام کے ظہور کے وقت قریب، اور جتنے امام کے ظہور کے وقت قریب ہے اتنے ہی ہم بد اخلاق، بد عمل، بد کردار، یعنی وہ اللہ کا لال کیسے قبول کریں گے ہم؟ ان کو صرف نماز تو نہیں چاہیے، اسے حکمت چاہیے، کردار چاہیے،
آج شام کے جو حالات دنیا نے بتلا دیا ہے، تو سفیانی کا وہ جو آنا ہے، سفیانی نے کس سے خروج کرنا ہے، وہ تمام اعمال سارے جو ہے دنیا میں عیاں ہو گئے ہیں، لیکن ہم غفلت میں ہیں، اور غفلت کی وجہ سب سے بڑی ہماری عزاداری کا صحیح نہ ہونا، اور ممبر پہ علماء حق سے دوری کا سبب ہے، اور دین سے دوری کا سبب ہے۔ جی بالکل آغا، تو آغا تھوڑا سا آپ بیان کریے گا کہ اگر جو لوگ نیت ہی نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو کیا اس چیز کی جواب دہی نہیں ہوگی اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کی نیت ہے خالص بھی نہیں کرتے؟ دیکھیے جی، خدا خالق کائنات کا ارشاد ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ کوئی بندہ یہ عذر نہیں کر سکتا کہ مجھے ہدایت ملی ہی نہیں، یا ہدایت کا راستہ نہیں دیکھا۔ یہ تو اول تخلیق سے کہ خدا نے ہدایت کرنے والے کو پہلے بھیجا ہے، ہدایت دینے والے کو بعد میں بھیجا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتے، یہ تو بہانہ ہوگا اس کسی کا۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں ہدایت نہ لوں، تو قرآن میں فقط اور جن کو خدا نے مہلت کی ہے ان کو تو پلٹانے خدا بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس راستے پہ جائیں، ان کی تو بات نہیں ہے۔ ہماری ہدایت چینل سے بات ان کے لیے ہے کہ جو خود کو سنبھالنا چاہ رہے ہیں، خود کو اہل بیت کی راہ پر چلانا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ نے مجھ سے بات کی تھی آج کے اس آخری گفتگو میں، دیکھیے اگر آپ آئمہ کی طرف بات کریں، اگر حسنین کی ماں جناب ہے، وہ تو معصومہ ہے، وہ طاہرہ ہے، غاسیہ ہے، مرضیہ ہے، تو اگر ایک خاندان غیرت مند ہو، جیسے کلابیہ سے جناب ام البنین جن کے ایام عدالت ہے، تو آپ دیکھیں کس طریقے سے خالق کائنات ہے، اور اب یہ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے کہ مولا امیر المومنین کا اپنے بھائی عقیل کو کہنا، کیونکہ وہ انصاف کے نسلوں کا علم رکھتے تھے، کہ کوئی ایسے خاندان سے لانا کہ جو غیرت مند ہوں، تو نبی خلاف اس وقت کے غیرت مند شجاع تھے، اور وہاں سے جناب فاطمہ کلابیہ میرے مولا کے گھر میں آتی ہے کہ میں نے ایک گفتگو سن رہا تھا کہ پہلے دن جناب فاطمہ کلابی کے گھر میں آئی ہیں، بیمار تھی، انہوں نے پھر ان بچوں کو سنبھالا، اور جب بچے ماں کہتے تھے تو کہا بیٹے میں ماں بن کے نہیں آئی، میں اس گھر کی کنیز بن کے آئی، اور میں اس گھر کی خدمت گزار ہوں۔ اب آپ دیکھیے تو صحیح کہ جن کے پیچھے سے اخلاق اچھا ہو، خاندان اچھا ہو، نسل اچھی ہو، اور وہ دوسرا کہوں ام البنین کی اس ایام میں کہ شادی سے پہلے دیکھنا ہوگا نسل کیسی ہے، قوم کیسا ہے، قبیلہ کیسا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، ان کا سلسلہ کیسا ہے۔ ہم آج کل دولت دیکھتے ہیں، دولت کو نہیں دیکھنا، اس کا اخلاق دیکھنا، لیکن تمہاری نسل میں چلتی ہے۔ تو جناب فاطمہ کے لابیہ نے اللہ علی کے دہلیز پر قدم رکھ کے حسنین کو پالا، زینب کو پالا، کلثوم کو بھی پالا، اور خدا کریم نے اسی سے 4 بیٹے دیے، جن میں سے ایک عزیز بیٹا جس کی وفا کو کائنات نہیں بلا سکتی، وہ حضرت عباس کے اندار ہے۔ تو یقین کریں آپ کہ اب کربلا میں دیکھیں کہ جہاں حسین کا روزہ ہے اس کے سامنے میرے اللہ کا روزہ ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا شرف ہوگا کہ جس کا نام فاطمہ ظاہری رکھے اور کردار کربلا میں اس کا ایسا ہو۔ اگر آپ چند اگر تھوڑا سا وقت ہو تو میں گفتگو کر کے سمیٹ لوں۔ جی 2-3 منٹ میں اگر آپ سمیٹ سکتے ہیں، یا 3-4 منٹ میں میکسیمم۔ ہاں، مجھے اجازت دے تو میں گفتگو سمیٹ لوں۔ فاطمہ کلابیہ جس نے خدا بند کریم میں چار بیٹے عطا کیے،
हाँ, जिस वक़्त सुना वापस आए ना करबला का काफ़िला, तो पता लगा कि किसी ने आके कहा बशीर मुहारी ने आप बशीर जी, जी, बशीर मुहारी ने कहा कि आपके उम्र में मारे गए हैं, शहीद हो गए। तो उनका पहले ये जुमला था, ज़मीन और आसमान जितनी है वो सब फिदा हो जाए, लेकिन ये बताओ कि मेरा हुसैन बचा है कि नहीं, मेरा हुसैन जिंदा है कि नहीं। क्या तेरा हुसैन भी शहीद हुआ? तो कहा ये बता कि अब्बास के होते हुए हुसैन शहीद हुआ? कहा नहीं। तो कहीं क़यामत तक तेरे बेटों की वफ़ा, खुसूसन अब्बास अलमदार की वफ़ा याद रखी जाएगी कि जिसने ऐसी कुर्बानी दी है कि कायनात बना पहले अल्लाह तुझे देगा। तो यकीन करें, मैंने यहाँ तक उलमा से सुना और किताबों में पढ़ा कि जनाब उम्मुल बनीन जितनी देर ज़िंदा रहीं, तो आप एक दफ़ा शाम में भी गई हैं। शाम से फिर वापस मदीने आई हैं, फिर आप करबला भी गई हैं। करबला जाके आपने अपने हुसैन का नाम किया, अब भी करबला में एक बाब उम्मुल बनीन है जहाँ से आप गई हैं अपने बेटे को और हुसैन का नाम मनाने, और जितनी ज़िंदगी आपकी थी, आप हुसैन पे रोई, हुसैन के हक़ मनाया। कितनी अज़ीम होगी वो माँ कि जिसने अपने बेटों को दीन पे फ़िदा किया और ज़हरा के लाल के गम को ज़िंदा रखा। खुदावंद करीम के हक़ में उम्मुल बनीन इन अय्याम में रहमत है। उम्मुल बनीन पे हर माँ को अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें फ़क़त एक ज़बानी शिया नहीं, बल्कि अमली तौर पर किरदार का शिया बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माँओं के लिए ज़हरा भी नमूना अमल है और जो गैर सय्यद है, उनके लिए फ़ातिमा की नादिया बहुत बड़ी नमूना अमल है। खुदा पाक के अबुल फ़ज़ल अब्बास, पाक के उम्मुल बनीन आज के हमारे ज़िक्र को अपनी दरगाह में कबूल फ़रमाए। मुझे लोग यहाँ मैसेज देते हैं, जो मुतवज्जो है आज के प्रोग्राम में, जिन्होंने मुझसे इल्तिमास से दुआ कहा है, अल्लाह इनके घरों में परेशानियों को दूर फ़रमाए। मुसलमान बेटियाँ हैं, अल्लाह बेहतरीन असबाब अता फ़रमाए। पाक के उम्मुल बनीन खुदावंद बेटों की माँ के सदक़े में जो जिनके बच्चे बेटियाँ घरों में परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए और मदीना में जन्नतुल बीबी के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैका या उम्मुल बनीन, अस्सलामु अलैका या ज़ौजता अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या उम्मुल अब्बास, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, इस अहम उन्वान पे आपने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बामायने गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और तमाम देखने सुनने वाले से भी यही कहेंगे कि ये बातें सिर्फ़ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि अमल के लिए हैं और हमें जो है इस अमल की तरफ बढ़ना चाहिए और नियत कम से कम करें और छोटे-छोटे स्टेप्स में अगर हम बड़े-बड़े स्टेप्स नहीं भी ले सकते, तो हम ये सोच लें कि इस 1 घंटे में, इस 2 घंटे में, इस 3 घंटे में मैंने मसलन कोई गैर इख़लाक़ी, कोई बुरी बात, कोई ऐसी तल्ख़ या ऐसा लहज़ा नहीं अपनाना जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे और इन छोटे-छोटे स्टेप्स से हम इन छोटे-छोटे टाइनी बेबी स्टेप्स से अपने आप को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। कम से कम खुदा के सामने हम रिज़्क़ की कोशिश तो रख सकें, क़यामत के दिन कि हाँ परवरदिगार हमने तेरी बारगाह में आने के लिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की। Well, now we are about to move towards our second part of the show, which is related to current situation of Indian Muslims and occupied Kashmir. It's been ages since we have not discussed this topic related to people of India and especially the Muslims of India. The kind of operation and suppression they are facing through the policies of Modi government. So we will try to understand the situation in Kashmir, people, Muslims who are living in Kashmir, what kind of circumstances they are facing, what kind of separation and operation they are facing, what kind of tools and tactics they are using against Muslims of India. Because we did have a statement, I think so, around in October or November from Reverend Muslim Sayyid Ali Khamenei
related to the situation of Indian Muslims as well. So, what is so special about that? So, we will try to understand that as well. We do have very prestigious guest with us. Hopefully, he would have joined us by now. Dr. Sayyid Inayatullah Indarabi. He is a writer and analyst. Assalamu alaikum, Dr. Saab. Thank you so much for joining us this morning. Very grateful for your time. Dr. Saab, whenever we look at the situation of Indians, Muslims, and the people of Kashmir, occupied Kashmir, uh, is not being discussed in media as it should be. How do you see the current situation of India's Muslims and the people of occupied Kashmir? So, do you see what kind of separation and oppression do you find in there, and what is the current policy of Modi government regarding them? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yes, you mentioned that this whatever is going on in India, it's not much discussed in media and other sort of political debates. That's true. It's not much in the public domain. But let me tell you that this is something very important. Let's take some such standards, some such measuring standards which are usually used these days. The first thing is that India is a land of almost 1.25 billion. It's the largest population now. It has overtaken China. And it's a huge land. It has a big coastal line, and it has population, it has resources, and also it had the largest, almost the largest number of educated and trained scientists. Very huge scientific pool is there in India. So it deserves attention. What's happening there? How is it going? Because if it is so big, if its economy is its economy, some people say might even overtake China at some time, which not in immediate future, but maybe sometime. But right now it is one of the G20 groupings, because its economy is huge. So we have to understand that whatever happens there affects the whole world, because the more strong, the more important the country is from economic, political, and other points of view, the more its weightage and importance becomes for the benefit of the whole world. So, but very little is discussed about it. It's also because we in this part of the world, it's mostly a kind of if you call it a Eurocentric vision. We discuss things which are important to Europe and America, and that's also the reason. So with these things, and also this, I should mention this also, that the largest Muslim minority lives in India. Muslim minority means that Muslims live in
UK, in France, in Europe, in America, but nowhere the number is so large as it is in India. It is over 300 million, what they call 30 crore, that is 300 million Muslims, they live in India. And it's, again, it's not something like America or Britain, where Muslims have come recently. In Britain, they started coming in big numbers after the Mangda Dam was built in Pakistan, and they were granted visas, and they came now in. That's where Bradford almost came into being. Bradford was not a city as it is now. So the history of Muslims in these parts of the world, America or Europe, it's not very old. Some decades back, let's say 50, 60, 70 years back. But in India, it is Muslims were ruling there. Muslims are there. Muslim culture is there. Muslim scholarship is there. Muslim artifacts are there. The shrines of the saints are there. I mean, all those cultural artifacts, the physical artifacts, are there. Pakistan came into being. Pakistan emerged in 1947, but Pakistan also is anchored. It is almost the Islam in Pakistan is almost rooted there in India, because the earliest religious madrasas and all this, they were established in India, and it was from Indian those madrasas that the Pakistani ulama and others were educated. So it's hugely significant and important, and we must be always uh, this must be always on our mind, that what is happening in India, because a lot is on stake. So this was in brief. I told you the why. I mean, if someone says why India matters, this is in brief what I have said. Mm. And again, things come to my mind. And one last thing, I think, in this connection, why India matters, I should say that India's geopolitics. India neighbors China and neighbors Pakistan, and from Pakistan, Afghanistan, and its importance on the Indian Ocean. So it's geopolitically and strategically very important. So um, now, now let's come to the situation in India. Let me say something about India, uh, because as you said, it is not finding much place in the narratives and the media. That's why I said that it should have, because it's important in so many ways, but it's not. So uh, yeah, my phone was ringing. Sorry. Okay. So, what is the current policy at the moment for the people of Indian Muslim? Because we have seen, if you have seen the statement from Sayyid Ali Khamenei, Reverend Muslim, recently he talked about that as well. Because since I think so, the incident of Babri Masjid happened in, I think so, 1993 or 94, sometime around that, and now the same thing is happening again, and they are demolishing Muslim mosques, and there are problem with the common human rights related to housing, for instance, or living conditions or job whatsoever. There are so many there are so many problems in there with the people of India. So how do you see that? What is reality behind that, and what is the current policy, if you would like to mention and add something about that as well?
Yes, that's what I was going to talk about now. Uh, it's something is which you can call the current policies. That is something which is now going on, and it goes to when we say this, then we are talking about the current government, the BJP government. But I think we have to see things in a more deeper historical level, and that's basically that uh, we have to see that India emerged after a long political movement. Such a political movement was not behind Pakistan's emergence. With India's emergence, India emerged at the end of a long political movement led by Gandhi. But the political movement itself came into being on the basis of what we call the Indian nationalist thought, which was the Indian nationalist thought that originated somewhere towards the end of the 19th century. And that nationalist thought imagined of India as a mother goddess, as a mother India, as mother goddess. And it became then, it, it became almost a blasphemy that if someone talks about vivisection, if someone talks about dividing this, it would amount to cutting this mother. So that's why we see in 47 and up to 47, we see violent debates about why Pakistan should emerge. Otherwise, the matter was very simple. It was a big British Indian empire. In this empire, there were countries today's, the countries that are now. It was India, Pakistan, Sri Lanka, and Burma. Four countries. Now Bangladesh. These countries were together in the British Indian Empire. When the British Empire was to expire, when the British had to wind up their empire, it looks almost natural that these four entities at that time, the Muslims together, that means Pakistan together with Bangladesh, and Sri Lanka and Burma and rest of India, it would they would emerge as perhaps separate political units. And there could be the Sikhs were also demanding we should have a separate political unit. And this happens because the empire always rules over people. It does not rule over what you call nations. I mean, I dislike to use this term nation. I will rather call the communities. Whatever communities are there, the empire comes and it provides an overarching ruling mechanism. After the expiry of empire, the communities would emerge as political units, and in and prior to that emergence, there would be dialogue, discussion, narratives, and it would be all peaceful. But we see in India, right up to 47, 2-3 decades before 47, there was huge violence. It was, as I said, it was blasphemous to talk about a division of India, that Muslims will form a separate political unit. It was not acceptable. And what happened in 47, hundreds of thousands were brutally killed. Muslims, Hindus. It was violence of massive magnitude of the 20th century, a singular event of 20th century. What happened? So why I am saying this is from the current policies of BJP, we have to trace it back to the very Indian nationalist thought, which imagined of India as a unit, including Pakistan. And in Hindi, they called it Akhand Bharat. Akhand Bharat means
a Bharat which is indivisible. Bharat means India. Indivisible India. So indivisible India is the vision of India. It is the vision that was developed, as I told you, towards the end of 19th century, and on this basis there were political mobilizations, there were intellectual mobilizations. People wrote about it, and the current party, the BJP, the Bharatiya Janata Party, it it's ideological, it is spiritual organization is RSS, that is Rashtriya Swami Sangh, and that RSS was established way back in 1925 as on the basis of the vision of India, of indivisible India. So now Gandhi did something, and it's not. It's. I mean, I can't in this space of time. I can't go over that. What Gandhi did and what was the political movement, but this should be suffice to. This should be a sufficient hint, a proper hint for someone who wants to understand things. It should be a sufficient hint that Gandhi was called father of nation. That means Gandhi created a nation. But although the nation is thousands of years old, Indian civilization, very old civilization, but Gandhi was called father of the nation because he created something. He created something which was perhaps not exactly the vision of India that was developed towards the end of 19th century. So in nutshell, the nation that Gandhi created was, theoretically at least, it was a secular nation. It was a nation where it was agreed that all people living in India will live as equal citizens. Hindus, Gandhi himself said, I am proud to be Hindu. He was Hindu. Others were Muslims. His close colleagues, Mullah Abul Kalam Azad, he was a Muslim. Not only Muslim, he was a Muslim scholar. He has wrote an tafsir of Quran. So he was, such was at that time, that was a sort of consensus that India will be secular. Here, people will live together. And that is the nation he created. But that nation has been now demolished. And it was only a matter of time. Those who founded Pakistan, those who thought of Pakistan, they thought on these lines, what I am telling you. They thought that this will be demolished. Today or tomorrow, when Gandhi will not be there, when those who were active at that time, they will not be there, this will vanish. This will vanish, and the reality will come up. Now the reality has come up in India. The BJP, it was before it was called Bharatiya Janasangh. Now they rebranded themselves as Bharatiya Janata Party. But this Bharatiya Janasangh, they were an electoral party. They used to take part in elections, but their numbers were always double digit, only double digit. They could not go beyond that. It was only after the BJP leader Advani, he mobilized, and in 1990s, early 90s, I think 91 or 92, in early 90s, when he took out a procession for demolishing the Babri Mosque, and he said that Babri Mosque was originally a temple of Ram, and Babur, when he came from Central Asia, he demolished the temple and he built the mosque. And when he took out a procession, which was called which was called in Hindi Rath Yatra. So it was with a huge religious symbolism that Advani sat on a cart, on a horse-driven cart, creating a nostalgia that we are going to build Ram temple. And
that Babri Masjid was demolished. Then after that only their numbers increased in Indian Parliament. They came to 3 digits, and ultimately they came to a point when they could form a government with coalition. And now, since 2014, they are there with they are almost ruling single-handedly. On this latest election, their numbers came down, but their share of vote has almost remained the same. Now, what should worry all of us is, as I told you in the beginning, we should perhaps not talk about just current policies, but overall India. So, what should worry all of us is, it's not just a regime, it's not just a government, it's an elected government, and they get elected. And the current, the Prime Minister, Narendra Modi, he is known as someone who has killed Muslims in Gujarat when he was the chief minister. It's not it's not something which needs an investigation commission, an inquiry commission. Everyone knows it. And so much so that Narendra Modi was denied a visa of United Kingdom. He could not come here because he was found directly involved in that Gujarat riots. So it's absolutely open. Everybody knows it. But even then, people voted for him. So this is something which should worry us. And recently, not actually recently, only yesterday, I was watching a video of a guy called Abhay Shukla. There's a political analyst in India. His name is Ajay Shukla. So people should not confuse it with Ajay Shukla. It is Abhay Shukla, Avay. So Abhay Shukla. Abhay Shukla is a senior. He's an IAS retired officer, and he is now a blogger. And he was talking to the Indian journalist Karan Thapar, and he was telling him that all the India's middle class and upper middle class, they are committed with BJP, and they have massive financial power. They are the people with money, and they are the people who can manage the lower classes because of the Indian social structure. So this current regime, this current government in India is elected, and it is rooted. It's not something where the regime is corrupt and we say we have to get rid of this regime like Zionist regime. It's not that. It is proper. They are rooted, and they are elected, and their current policy is mainly, it's the continuation of what they want to do. But as I told you, they have evolved from, in electoral terms, they have evolved from double digit to 100 something, 111, then something to form a coalition government, then something to form a government on their own. So they are very strategic minded people. They do according to their strength. They know they want to do, but they say what they think what we can do. It's not only what they want to do, it's what they can do. So now they are at a point where they can do so many things, and they are doing things according to what they can do, according to their strength, according to their power. And the big problem is what this Abhay Shukla was also talking about.
The big thing is they have almost, the Indian state, they have almost reclaimed it. They have the judiciary, the election commission, the bureaucracy, the media. It is almost they have silenced it. They are towing their line, and Hmm. this is what should worry us. That in India there is a regime, there is a government which aims at complete elimination of Muslims. And I Hmm. must also tell you that when we talk of genocide in Gaza or other places, genocide sometimes genocide takes place without killing people. Hmm. Very briefly, um, very briefly, let me tell you that we know before 500 years, this people from Africa, the black people were brought, and it was called slave trade. This slave trade, some scholars have treated it as genocide. Genocide because when the slave trade was taking place, if a family had 6 members, a slave trader would pick up a boy in the family, another slave trader would pick up a woman of the family, another slave trader would pick up an adult man of the family, and take them to different places in America. So the family would break. The family would break, and the ancestral line that would move forward, that would simply come to stop. If that happens, that is genocide. When people's ancestry stops, they either the person is killed, so he can't reproduce, and now that's the that ancestry that simply stopped, or as I told you, by this slave trade. Now in Hmm. India, they are creating such an uh, so oppressive methods that it brings Muslims to almost that they, that they might live, but they might not live as Muslims, and that is what they are aiming at. That's not, Hmm. that does not mean Here, I would it like will to add some happen. points when that you hear. The point you are mentioning is very important because we have seen this year, I think so, in March sometime, they passed an act or law, something like that, in which they made citizenship on the basis of Hindu religion or something. And it's been criticized a lot, and people did stand up against it as well in many ways, but it's still there and is still obviously passed as a law in which the religion was the key thing, Hindu religion. So there are so many ways of suppressing, and this is very important point you mentioned, that genocide doesn't need to be like killing people. Is very important in the sense that when you can't speak up for yourself, when you have to keep proving your loyalty for your country and all that. So these things also, these are also the ways in which genocide can take place. So what is most important thing Muslims should do? Why do we need to wait for the time like Gujarat things that happened previously? And there are so many other things that may happen in future or in the present happening right now as well, and we are not aware because they are not in mainstream media, or obviously they do have kind of a media control policy as well in many ways. So what do you think Muslims of India should be doing? Because if you keep silence, like in such times of oppression and suppression, you are also empowering the people who are doing that to you.
So you are also complicit in that as well, and afterwards you do have to face heinous kind of consequences of that silence, or not taking action at the right place, not planning your future while living in India or something. So who is supposed to think about that? And the, as you also mentioned in start, it's very important factor that majority of Muslim, I mean, it's a huge majority of Muslim which lives in India, and it matters for Muslim Ummah as well, and it's the matter of Ummah in many ways as well. So we need to consider that seriously as well. I mean, and we should at least talk about it, and at least should discuss it in the sense that we could come to some conclusion or some resolution or something, something like that. And and there was one point I missed and I forgot now, but I will, yeah, Zionist, kind of, what is the, uh, how would you like to, is there any comparison between, Modi regime, his policies, because there are demographic changes he has brought in Kashmir as well. People can't talk about anything. They live there and they have tried to uh, create a political system over there as well. And in India, they can't speak as well, in the sense that they can live, but they can't go against the policy of Indian government or whatever you name it, or whatever tools they are using against uh, keeping them quiet or something. So, what relationship do you see between Indian Modi Zionist policy and the Zionist policy itself? Do they have anything in common, as we have seen in Gujarat as well? So the same thing would come after. I guess it would come. It might be wrong guess, but it would come or it may come. So how do you see that as well? Because we are heading towards the end of the show very quickly, and the time is 38 minutes, so maybe around 50 we have to finish. So if there is some a thing most important we really need to think about, ponder upon, or look at, you can mention that as well. Yes, good. You brought up this Zionism here. Uh, you know, so many people they confuse Zionism with Judaism, and they consider Zionism as a religious sort of some religious construct, which it is not. It's basically uh, it has been put together by British imperialists at that time, and it uses religion. This is a very complex but very interesting topic, and but beyond the space of the time that we have now, and maybe sometime else. But this very interesting that religion is something which has a mass appeal. People identify with it. It happens sometimes that your motives are different, but you are using it basically to make it resonate with the general people. I earlier talked of the slave trade. I will again mention about the slave trade, but that's a huge, I mean, that's a big subject, but not going into it. I'll just tell you that slave trade was banned by British Parliament in 1807. British Parliament was the first to ban slave trade, and it was a big thing that slave trade is a very ignoble, it's a very torturous thing, very unhuman thing. And look, British Parliament is, they have shown the way to the world. But it was all hypocrisy. It was just not that. A lot of religion was used for this. A lot of obviously, Christianity, religion is against tyranny. I mean, whatever God sent, the divine religion
it is against tyranny, no doubt about it. So they had brought up so much religious things, but the motivations were different. Motivations were basically to pave the way for capitalism, for the further growth of capitalism. So this happens. This happened with Zionism also. Zionism is not, as I said, it's not religious. It was a political construct, and the religious things that were used for it was that in that land, in the that part of West Asia, it was once Prophet Jacob, then Prophet Suleiman and David, and they built up, and it was all Jewish, and this was so. In a way, this was a religion. When you make a political use of it, when you create a political construct, what you do is this: bring religion and tie it, connect it with history, and connect the history with geography. Like they they brought the Jewish and those things and connected it with history. When Prophet Solomon and David and Jacob, they were there, and that point in history. Then they connected it with geography, the geography of Israel, where they used to, once Netanyahu was speaking at the United Nations, he was so passionately and innocently, he was saying that, look, I come from the place where Prophet Jacob walked from here to, they were recreating those scenes. So bring religion, connect it to history, connect the history to geography. And when this happens, a political construct, and then when you have connected it to geography, then you try to revive it. This is exactly what Zionism is. This is exactly what Brahminism is. Brahminism is the vision of India, which I told you before, and the Brahminism is on which India is based, on which the vision of India was based, which I told you. Perhaps Gandhi was not fully for it. Gandhi tried to make a different nation, but the current the BJP government and this that whole the ideological BJP and others, they they were fully for this vision that they call it Ganga Jamni. They bring the ancient Indian scriptures, they connect it to Ganga Jamni in geographical terms, and they say all these all what those scriptural things what they refer to, those that geographical domain, they call it Bharat. So they call it India, and they want to recreate it. So there's a big theoretical connection between the Zionism and Brahmanism. And intellectuals in India, for example, this V.T. Rajshekhar, he passed away. V.T. Rajshekhar was the editor of Dalit Voice. He used to bring out this, I think it was fortnightly Dalit Voice. Dalits are the people of India who do not call themselves Hindus, but who are culturally Hindus. I mean, they also do they also worship their gods and all this. But so this, but Dalits form the majority of India. So he was bringing out this Dalit voice, and he would call them Hindu Zionists, these Brahmins, because these Brahmins, one should understand that India is the birthplace of a world religion, that is Buddhism. Buddhism was born in India, but where is it? One would ask, where is it? If it was born in India, where is it? It is now in Thailand and in
Burma, in eastern parts of some eastern parts of India, it's nowhere in India, because the historians, I mean, this is the research of historians, that these Brahmins, they have almost, they eliminated Buddhism from India. There was recently a good article by one journalist who is uh, one of my sort of nephews, and he has been writing about India. Iftikhar Gilani, he had he had written a piece, and he had said that there was recently a dispute about a mosque in Indian city of Sambal, that is in the Uttar Pradesh, in the north of India. And they had again brought up the question that this mosque was built on a temple, and the archaeological teams had come up to see if it is true or not. And in that, Muslims resisted, and 3-4 Muslim young boys were killed. In so this, I earlier told you that RSS, Rashtriya Swami Sangh, which was formed in 1925, and which is a big, massive organization. It calls itself social because it's not in electoral field. It puts BJP in the electoral field. By itself, it's not. So this RSS chief, his name is Mohan Bhagwat. The RSS chief had made this statement, and this is what Iftikhar Gilani had talked about. He had made this statement that please do not chase every mosque. Do not go to every mosque and do not say it was built on temples. He had made this statement against it. Why? The reason is that it is said that so many Indian temples, so many Hindu temples have been built on Buddhist monasteries. The Buddhist monasteries were demolished and the temple was built. So if this goes on, if they go on excavating and seeing what was before, then Buddhist monasteries might come up. So that's why the RSS chief, he says don't do it. So Indian this Brahmanism is very closely related to Zionism, and Israel and India did not have very vibrant diplomatic political relations some 2 decades back. But now, in the recent times, they are very closely related. So much so that Indian media was calling Sheikh Hassan Nasrullah a terrorist. I mean, this is, I can tell you, this is not what everyone will agree with, but I tell you with full peace of my mind, and I tell you that India is so much Zionist and so much pro-Israel that you won't find such pro-Israel sentiment in United States even. So much is Indian opinion. India is so much pro-Israel. And there's a very basic difference. In America and Europe, any support for Israel is political. It's not religious. We just with 3 minutes, so just wanted to let you know about the time so that you can conclude. That's fine. Yeah. But in India, this support to Israel is not political. It is religious. It is basically this, that they are the ones who are killing Muslims. Recently, the Financial Times chief political correspondent Gideon Rachman, he had gone to India, and when he came back, he wrote a column, and he said he had met. Obviously, he was Financial Times chief
chief commentator, so he would meet people in the corridors of power, very responsible people. So he said that he met BJP officials of very high placed at high places, and he was saying that they were when we talked about Israel, they were saying, yeah, he was saying they were basically pro-Israel because they were happy that they are killing Muslims. Such is the hatred of Muslims in this BJP and in these higher ruling classes, of India. So we must understand this connection of Israel and India, and it was also some people brought it out that there were some Indian people fighting there in Gaza, because I could see there was in newspapers, one could see huge queue, the lines of people, young people standing outside Israeli embassy in Delhi, asking for the Israeli visa, and they were told there's a conflict going on, but they said we don't mind, we will go. So maybe they went there, they might have taken part in what was going on there. So this connection is definitely there, and I will stop here because the program is now, you say it's coming to an end, so I will better stop here. Thank you so much, Dr. Sayyid Inayatullah Rabi. I'm really grateful for your time and participation, and you brought so many important aspects related to Indian Muslims and the significance of that area. And there are so many ways to understand this, the significance of this whole region and Muslims as well. I'll take a leave now and would like to request everyone that we all need to become Ummah, and in order to become one Ummah, we really need to think about the circumstances and places and the oppression and suppression which is going on against Muslims around the globe anywhere. We need to unite, we need to think about it, and we need to plan how to get rid of these separations and take sensible, legitimate steps for ourselves. Look after yourself. Allah Hafiz.